బట్ జనరల్గా కూడా యాజ్ అ ఫిల్మ్ యాక్ట్రెస్ మెయిన్ ఒక హీరోయిన్ అనగానే ఫోకస్ ఎంత ఉంటుందో, ఎప్పుడు ఛాన్స్ దొరుకుతుందా వీళ్ళ గురించి మాట్లాడదాము, ఏదో ఒకటి పెట్టేద్దాం, ఏదో ఒకటి రాసేద్దాం అని వాళ్ళు అనుకుంటారు. ద ట్రోలర్స్ హూ ఆర్ ట్రోల్, వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కటి, చాలా మందికి ప్రతి ఒక్కటి తప్పుగా అనిపిస్తుంది, ప్రతి ఒక్కటి ఒక నెగటివ్ సెన్స్ లోనే చూస్తారు. ఈ వరల్డ్ లో అన్ని ఉంటాయి, పాజిటివ్ పీపుల్ ఉంటాయి, నెగటివ్ ఉంటాయి. ఐ నెవర్ లుక్ ఎట్ ద నెగటివ్. ఐ డోంట్ ఈవెన్ స్కాన్ దెమ్. ఐ థింక్ నా స్కానర్, నా ఐ స్కానర్ లో దట్స్ పాస్ట్. Like I will only be friends with people who I connect with. I just see the positive because I feel that where there is good there is bad. Na good to relate avali, bad to relate avali. Na time waste cheyali, bad to relate ayi malli alochinchi idi cheyala odda. No, I have better and bigger things to do. And these are very minor things in life. But ఒకటి రకుల్ ఎప్పుడు అనిపించదా అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక నెగటివ్ ఆలోచనతో ఒకటి పెట్టినప్పుడు లెట్ మీ గివ్ అన్ ఆన్సర్ ఆర్ యు నో లెట్ మీ గెట్ బ్యాక్ అని ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుంది? అది నాకు ఎప్పుడెప్పుడు అనిపిస్తుంది. ఐ విల్ జస్ట్ టెల్ హిమ్ అండ్ దెన్ అబ్బా లైక్ ఐ కాంట్ ఫైట్ ఆన్ సోషల్ మీడియా. దెన్ ఐ ఫీల్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ అ సీక్రెట్ అకౌంట్. వాళ్ళ సీక్రెట్ అకౌంట్ నుంచి ఒక పెద్ద మెసేజ్, యూ ఇడియట్, దిస్ ఇస్ వాట్ యూ అండర్స్టూడ్, లైక్ దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. లైక్ చాలా సార్ దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ యు నో like on Twitter for example or this thing, very sleazy people are also there. We don't read all the messages, but whatever you read, at times you'll come across, I'm sure you know, like very random messages, very dirty messages. Appudu I feel like taking a snapshot and like, you know, tagging it, like bringing it public and telling Twitter to find who these people are and then bring their mothers and daughters in front and say, okay, now talk the same about them. I'm saying if I had the power to do that, I would love to do that, because if one person does that, they will stop talking like that. They will take like zoom in pictures of songs, or even if forget wearing short or big long clothes, like anywhere if a woman is wearing sari, enta elegant undi sari lo kuda vallaki waist kanipistundi, teeskoni photo malli Twitter lo pedtaru. Oh, this is so, like I don't even want to say the words that they use, but I'm saying there was a way to catch who these people are and the kind of person I would bring them, put their family in front. Na ippudu nee mother gurinchi ila cheppu, nee wife gurinchi cheppu, nee daughter gurinchi cheppu. The change should begin. I feel I become so agitated. బట్ రకుల్ ఆ యాజిటేషన్ మంచిదే, ఎందుకంటే మీరే కాదు విమెన్స్ డే సందర్భంగా చాలా మంది రియాక్ట్ అయ్యారు. రాశి ఖన్నా వీడియో చేశారు, ఓకే, తాప్సీ చేసింది, కల్కి చేశారు. బ్యూటిఫుల్ వీడియోస్ హ్యావ్ కమ్ అప్. అండ్ ఇంతకు ముందు లాస్ట్ ఇయర్ వరకు కూడా విమెన్స్ డే అంటే వీడియోస్ ఎట్లుండేవంటే ఒక ఎంపతి, ఒక సింపతి, ప్లీజ్ మమ్మల్ని కొంచెం ఈక్వల్గా చూడండి ప్లీజ్, ఒక ప్లీడింగ్ లాగా ఉండేవి. బట్ దిస్ ఇయర్ ఇట్ ఇస్ లైక్ కమ్ ఆన్ అండ్ this year it is like man's day unda ledhu kada. Then why not, why women's day? Like then you say there's gender equality unte no need to celebrate, no? Celebrate every day. So in Kalki's video especially towards the end ఒక పాయింట్ చెప్పారు ఏంటంటే మనల్ని ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ట్రోల్స్ ఇలాంటివి మనం ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు, మనం చూస్తున్నప్పుడు మనం వెంటనే వి ఫైల్ అ కంప్లైంట్. సైబర్ క్రైమ్ ఇస్ దేర్ విచ్ ఇస్ యాక్టివ్, మనం చెయ్యాలి అని ఒక మెసేజ్ పంపించారు. అంటే ఇన్ దాట్ వీడియో టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఎప్పుడు మీకు అంటే మీరు ఇందాక అన్నారు ఇట్లా ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీసి స్నాప్ షాట్స్ తీసి పంపించాలి అని, యూ నెవర్ థాట్ లైక్ దట్? ఎప్పుడు మీకు ఐడియా లేదా సైబర్ క్రైమ్? Not cyber crime, but I lot of times you know, you can complain. Like when you on Twitter or anything, report and all, you can report. I do that. You do that? Yeah, I send report. Like if something is really disturbing, I send report. Now see, like again with so much happening around, how many people can you stop? And cybercrime report chesi malli follow up chesi, so there has to be a way where they're brought in public. One handle you'll stop, they'll make another one, so that person's identity should be brought in public. That's when it'll stop. కానీ ఎప్పుడైతే మీరు పబ్లిక్ స్పేస్లోకి వచ్చారో కేవలం సోషల్ మీడియాలోనే మాత్రమే మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఇటువంటి ఫేస్ చేస్తున్నారా, లేకపోతే బయట సొసైటీలో ఎట్లా ఉంది? మీరు డే టు డే లైఫ్లో ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తున్నారు, సెట్స్కి వెళ్తారు, రోడ్ మీద ఉంటారు ఆన్ ద వే, లేకపోతే ఇన్ యువర్ సెట్స్ వైల్ షూటింగ్, అమంగ్ యువర్ కలీగ్స్, లేకపోతే బయట షాపింగ్ మాల్స్ ఇనాగ్రేషన్స్కి వెళ్తుంటారు, రకరకాలు అంటే సో మెనీ ప్లేసెస్ యూ గో. పబ్లిక్ స్పేస్లో ఎప్పుడైనా మీకు ఇలాంటి అంటే హ్యూమిలియేషన్స్ లేకపోతే ఏదో అనడాలు తిట్టడాలు? ఇండస్ట్రీ నుంచి నాకు చాలా రెస్పెక్ట్ వచ్చింది. ఎవ్రీబడి హూ హ్యావ్ వర్క్డ్ విత్ టిల్ నౌ, ఆబ్వియస్లీ ఎంటర్ చేసిన ముందు యూ హియర్ అ లాట్ ఆఫ్ స్టోరీస్, దిస్ హ్యాపెన్స్, దాట్ హ్యాపెన్స్. టచ్ వుడ్, నాకైతే I have not come across a single sleazy person. I have not come across a single negative person. Maybe I am blessed, and I always feel it's the vibe that you exude. Like if you come across as a strong person,
people will mean business. Yeah. If you yourself look weak in sympathy and desperate and oh my god, people will take advantage. At the end of the day, everybody, and I don't blame them. Yeah. You're not strong enough to take your own stand. True. You know, so like I said, it takes all kind of people to make this world. You choose your own path. బట్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్, ఈ థాట్ ప్రాసెస్ మీకు చిన్నప్పటి నుంచే ఉందని విన్నాను. అనుకుంటా నేను ఎలానే బాగున్నాను అనుకుంటా. బికాజ్ ఐ హర్డ్ మీరు కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు, స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు, ఎప్పుడు ఏదో పిక్నిక్ వెళ్ళినప్పుడు ఎవరినో కొట్టారంట, ఒక అబ్బాయి మిమ్మల్ని టార్చర్ పెడితే హ్యారాస్ చేస్తే, నిజమేనా? వాట్ హ్యాపెండ్? నైనితాల్ హాలిడే కోసం వెళ్ళాం, కాలేజ్ ట్రిప్. I was in my first year of college, and you know, they have a mall road, so we were just going up, and there was this guy who was taking random ga pictures తీసుకుంటున్నారు. సో నాకు తెలియదు, నోటీస్ చేయలేదు. అక్కడ ఫ్లీ మార్కెట్లో మేము we were just trying sweaters, పైన స్పెగటీ వేసుకున్నాను, పైన స్వెటర్స్ ట్రై చేస్తున్నాను. సో ఒక అమ్మాయి మన గ్రూప్ నుంచి వచ్చి రకుల్ అతని ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నారు. సో హౌ బ్యాడ్ ఇట్ విల్ లుక్ లైక్, యు నో, వీఆర్ హాఫ్ ట్రైయింగ్ క్లోత్స్ ఆర్ వాటెవర్, ఈవెన్ దో వీఆర్ వేరింగ్, కానీ ఫొటోస్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు? సో ఐ వాజ్ లైక్, ఓకే, ఛాన్స్, ఐ హ్యావ్ అ ఛాన్స్ టు లైక్, వచ్చింది నా లోపల ఫీలింగ్ వచ్చింది, ఓకే. అండ్ ఐ వాజ్ అ వెరీ టామ్ బాయ్ అట్ దట్ పాయింట్. సో వెళ్ళి ఐ సెడ్, గివ్ మీ యువర్ ఫోన్. హీ సెడ్, ఏం లేదు ఫోన్లో. సెడ్, నేను కాలర్ పట్టుకొని ఐ సెడ్, పోలీస్ని పిలుస్తా, ఇప్పుడే పిలుస్తా, 100 ఫోన్ చేయండి, డయల్ చేయండి. అక్కడ షాప్ కీపర్ వాజ్ దేర్, హోల్డింగ్ ఇస్ దిస్ థింగ్. ఐ స్నాచ్డ్ దిస్ ఫోన్ అండ్ గేవ్ ఇట్ టు మై ఫ్రెండ్, అండ్ దేర్ వర్ అ లాట్ ఆఫ్ పిక్చర్స్. హీ వాజ్ ఫాలోయింగ్ అస్ ఫ్రమ్ దట్ రోడ్, అండ్ ఒక 20-25 పిక్చర్స్ మొత్తం గ్రూప్ది ఉంటుంది ఈజీగా. ఏంటిది చెప్పి నేను స్లాప్ చేశాను. హీ టుక్ ద ఫోన్ అండ్ హీ ర్యాన్. ఐ ర్యాన్ బిహైండ్ హిమ్, టుక్ హిస్ కాలర్ అండ్ ఐ గేవ్ హిమ్ అ స్లాప్. హీ punched me in my stomach and he ran. Then I picked up a stone and I hit him. So for me it was like, yes, I did the last hit. Like, even if you, like, I was like this person, I'm not going to leave you. I took a stone and I hit him like that. So then I felt so victorious. I said, last నేను కొట్టాను, పర్లేదు, వెళ్ళిపోయారు. లాస్ట్ పంచ్ నీదైతే? లాస్ట్ పంచ్ నాది. ఆ కిక్కే వేరు కదా. So yeah, I was always very tomboyish. Like ఒకసారి కాలేజ్లో there was some car that was passing by, and a college fest జరుగుతుంది. They threw some beer bottles outside the main gate, and my college surroundings were very clean. We were just standing there, and bottle తీసి ఆ కార్ మీద కొట్టాను. So they stopped. What the hell? I said, can't you see a dustbin there? So అలాంటివి. ఓకే. I used to be like little tomboyish. సో నాట్ ఓన్లీ టామ్ బాయ్స్, చాలా సోషల్ కాన్షియస్నెస్ మీకు సోషల్ నుంచి ఉంది. అది అంటే అదేంటో తెలియకుండా వచ్చేసింది. ఏంటది అంటే, వాట్ ఫ్యామిలీస్ డూ యూ కమ్ ఫ్రమ్? బియర్ బాటిల్ రోడ్లో, దాట్ ఆల్సో ఇన్ సచ్ అ క్లీన్ క్యాంపస్ మీరు త్రో చేస్తున్నారు. సౌత్ క్యాంపస్ ఇస్ వెరీ క్లీన్. సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ ఎంబసీ ఏరియా ఢిల్లీలో. అది ఎంత క్లీన్ ఉంటుంది, ఎవరికి, ఈవెన్ అ బర్డ్ వుడ్ థింక్ ట్వైస్ టు షిట్ దేర్. ఓకే. మీ ఫాదర్ ఆర్మీ అని చెప్పారు. సో ఆ ఆర్మీలో ఉన్న డిసిప్లిన్, లేకపోతే ఆర్మీలో ఇందాక అన్నట్టు పెట్రియాటిజం అంటే మామూలు వాళ్ళకే ఉంటుంది, అక్కడ ఇంకా ఉంటుంది. సో మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు మీకు అలాంటి కథలు, అనెక్డోట్స్, స్టోరీస్ చెప్పి అది మైండ్లో బాగా మస్ట్ చూస్తారు, కొన్ని చూసుంటారు. యా. అది చూసి నాట్ ఓన్లీ దట్, మీరు ఒక స్ట్రాంగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇవాల్వ్ అయ్యే పరిస్థితులు చిన్నప్పటి నుంచే ఉండేవా ఇంట్లో? అంటే ద అంబియన్స్ ఆర్ ద, యా, ఐ థింక్ సో. ఐ థింక్ జనరల్ గానే యూ విల్ సీ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్మీ కిడ్స్ వై దే డూ వెల్, మీరు జనరల్గా యాక్ట్రెసెస్లో చూస్తే దిస్ అనుష్క శర్మ, సుష్మితా సేన్, they're all very strong personalities. More or less 70-80% of them will be very, very strong personalities. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనకి, we don't belong to one place. We travel. We have a certain standard. Kani, we can live on border areas where there are mud houses, and we can live in almost villages. We can live in cities. You get great education, great facilities, but you don't have, like, you know, you value money because at the end of the day you're salaried. Anni untai, kani value to. And so it's like a world in itself. Army is a world in itself. You evolve. చిన్నప్పటి నుంచి మీకు పార్టీ కల్చర్ ఉంటుంది కొంచెం. You know, you respect your elders. Good evening. When you say good evening uncle, good evening auntie, they'll tell, okay beta, so what are you studying? A communication చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది. Oh, cricket చూసారా? So for army officers it's like a thing, whose kids are more intelligent, who's more current affair, like this. So it's always it's a very urban society, like this thing, growing up, you know, form of upbringing, and you're used to interacting with a lot of people. So I think you just
learn the ways of life. And when you stay in border areas and all, you learn staying. Like నాకు ఒకవేళ ఏసీ లేదు ఫ్యాన్ లేదంటే నాకు ప్రాబ్లం ఉండదు. Like I'm not that spoiled person that I need నాకు help కూడా లేదంటే I can manage. అంటే ఇప్పుడు you need it because of certain reasons. Yes. So I think it just and obviously patriotism is there to another level. My dad used to say you're too much. అయితే ఒక విషయం రకుల్, మీ మదర్ కూడా అంటే జనరల్గా ఏంటంటే చాలా ఫ్యామిలీస్లో, ఇప్పుడు మీ ఆర్మీ ఫ్యామిలీ పక్కన పెట్టండి, జనరల్గా చాలా ఫ్యామిలీస్లో ఏంటంటే అమ్మాయి అంటే ఒక రకంగా, అబ్బాయిలను ఒక రకంగా కండిషన్ చేసి పెంచుతుంటారు యూజువల్గా. ఇప్పుడు ఒక 4-5 ఏళ్ళుగా కొంచెం సొసైటీలో కాస్త మార్పులు వస్తున్నాయి, కానీ ఎర్లియర్ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఉండదు. సో అంతేకాకుండా యువర్ మదర్ మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేశారు బ్యూటీ పేజెంట్స్కి వెళ్ళటం. యూజువల్లీ ఇట్స్ లైక్ పిల్లల నుంచి వస్తుంది అది, అటువంటి థాట్స్ ఏంటంటే అమ్మాయిలు నాకు పార్టిసిపేట్ చేయాలనుంది, నాకు ఫ్యాషన్. సో see, because like I said, army families lo undadu generally. They're all very open minded in terms of, they're very disciplined, but they know where the word, they're very progressive. Ante discipline is too much, but that doesn't mean that whatever you do is allowed. Modeling you can choose as a career, but you don't cross your line. And that you will also not, because you grow up with a lot of dignity. Army lo, whether they have anything or not, dignity will definitely be there. That pride, that honor, that dignity, the parents will have, the children will have. So I think that's one. So they knew that we'll never cross our lines, and if I want to choose that, or if my mom thought that naku, she noticed that I had a little bit of interest somewhere. Kani nakaithe I always thought I was a tomboy. And then she told me Miss India, and chinnappudu nunchi I was very young, I started modeling. Then we couldn't continue because we got posted. So when she told me, I said I have to become thin. Like I was thin only, but for bikini and all you have to be even more thinner. And she said try okasari, and that's it. And I think if it wasn't for my parents, alanti support chala important undi, because I think today I'm stable in my head because I have that support, emotional, at home. ఎప్పుడైనా కావాలంటే ఫోన్ చేయవచ్చు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మై డాడ్ taught me how to ask for money when I started working. Like how do I know? I was right after 12th. అంటే ఎంత అడగాలి, ఏం చేయాలి, మార్కెట్ రేట్ ఏంటి, ఎలా జడ్జ్ చేయాలి, అన్ని every discussion was done by my dad. నేను నేర్చుకున్నాను చాలా, and I think that's why I grew faster when I learned from him. So it's a lot of efforts they put in.